హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు టీఎఫ్పిసి దిస్ ఈస్ శ్రేణి. ఈరోజు మనతో పాటు నాకు తెలిసి అబ్బాయిల అందరి హృదయాల్ని కొల్లగొట్టిన యూనివర్సల్ స్టార్ అని చెప్పుకోవచ్చేమో. ఎస్, షీఈస్ నన్ అదర్ దాన్ అవర్ వింకింగ్ గర్ల్ ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్. హాయ్, Hi, హౌ ఆర్ యూ? I'm good. How are you? You look so weak due to promotions and all. Promotions, it's been 3 days now. Since 3 days? Yeah. Oh, okay. So, which boosts your energy? Sleep? ఓకే, సో ప్రియా అందానికి సీక్రెట్ స్లీప్. Could say so. ఓకే, సో ఎలా జరిగింది ఈ షూట్? ఎలా జరిగింది? ఆ జర్నీ ఎలా ఉంది? It was actually I feel like it was very brief because we didn't shoot at a stretch. We always had small schedules of 5 or 7 days. So it was always very quick. Like I remember we'll come, we'll finish up, we'll be pack up by then. So it was a very brief journey, and I feel like most of the shoot was here and then some of it was in Vizag. So in Vizag we had a really hard time because it was very sunny and in the beaches and all that. It was really hard. And here the only difference was that we used to have night shoots. So the shoot would start at 9 o'clock and it'll go till like 3 in the morning and all that. Sometimes 6. So yeah. ఓకే, సో వైజాగ్ నచ్చిందా? Yeah, it's actually a very beautiful place. I am a beach person and I love beaches. So I really enjoyed being in Vizag. because So you are a beaches beach my thing. person. Yeah. ఓకే, సో ఈ మధ్య నైట్ పర్సన్, మార్నింగ్ పర్సన్, ఈవినింగ్ పర్సన్తో పాటు బీచ్ Beach పర్సన్. person. ఓకే, సో యు ఆర్ అ నేచర్ లవర్. Nature lover, again, it depends. So if there's like I don't think I'll be able to do a lot of trekking or mountains or things like that. I'm like more of a very, chill spots, vacation spots, rivers, beaches, pools and all this is my vibe. ఓకే, సో వెకేషన్ పర్సన్ ఆల్సో. Yeah, very much. ఓకే, సో ఇష్క్లో మీ క్యారెక్టర్ గురించి ఏం మాట్లాడు? My character is a very brave girl. She's actually like every other girl we see Your in our dressing daily sense and all, you're in the character? Oh yeah, right now you could say I'm the girl in Ishq. But again, she's that girl you meet in your daily life. Actually, she's a very simple, normal, college-going student who's very traditional. She's from a village, and yeah, I feel like she is most of the girls that we see every day. ఓకే, సో ఎంతవరకు రిలేట్ అవుతుంది మీ రియల్ లైఫ్కి? డెఫినెట్లీ గర్ల్, బ్రేవ్ గర్ల్ విత్ వాల్యూస్ అండ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్. Yes. డెఫినెట్లీ ఇట్ రిప్లికేట్స్ ఎవ్రీ Definitely, గర్ల్. yeah. I feel like that should be every girl. And but otherwise, as I said, she's a very simple, traditional girl who is very like scared to go out of her comfort zone, and she has her very set principles and all that. So otherwise I feel like she, again, like her, I can relate to her because she goes through a lot of shades and emotions and she's very intense. So like that she's very relatable. ఓకే, సో తెలుగు ఆడియన్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు? హౌ డు యూ లైక్ తెలుగు పీపుల్? చెక్ సినిమా ప్రమోషన్స్కి కూడా. Yeah, I was here only for Czech promotions. I feel like for the past 3 years, the support and the love and, it's always been the same. So there has been no change from my first movie till now. The constant support that I get when I'm here. So I feel like that's a very, I'm lucky that I have that here. ఓకే, సో మనకి ఒక ఫిల్మ్లో ఒక క్యారెక్టర్కి ఎక్కువ ఎమోషన్స్ ఉండొచ్చు. లైక్ మీరు చెప్పినట్టుగా ఒక గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ అంటే తనకు ఒక కంటిన్యూస్గా ఫిల్మ్కి ఒక ఎమోషన్ క్యారీ అవుతుంది మీ క్యారెక్టర్కి. సో విచ్ ఎమోషన్ యూ క్యారీడ్ ద మోస్ట్ త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్? In this movie? Yeah, in Ishq. In Ishq, the mood that I carried the most was intensity. Okay. Intensity was the mood throughout for me. So the movie starts on a very sweet note and then later it just becomes really intense. Yes. So that's the trailer mood also, even the trailer also. Yeah, that's the mood that I had to like carry throughout.
Okay, so how's about they are working with Tejas Arjun? He is he's a very experienced person. So he's a child art. He started off as a child artist. So I feel like he knows a lot of things about cinema and what goes behind the camera and technical and everything. He knows everything, and I'm somebody who's only learning and I'm very new at this. So he's very like well what to say he has a very good knowledge about everything that's happening around. And yeah, so I was very like comfortable working. Priya, usually like heroes main lead characters through for the film అంటే యూజువల్గా మీరు చెప్పినట్టుగా తన క్యారెక్టర్తో పాటు వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ అని చూస్తూ ఉంటారు మ్యాక్సిమం పీపుల్. దెన్ మీరు ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు? ఓన్లీ మీ క్యారెక్టర్ మీ యాక్షన్ వరకేనా, ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఎలా జరుగుతుంది స్టోరీ నెరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, స్క్రీన్ ప్లే ఎలా జరుగుతుంది, అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు? I am definitely somebody who observes every tiny thing. I feel like it comes with my work as well. Otherwise, also personally, I'm somebody who observes, even if I'm here right now, I will know what's going around. So I'm that kind of a person. And Okay. yeah, I like to observe. But when you're like portraying a character, I feel like you should be able to understand what the artist in front of you is doing as well. So that acting is always about reacting. Right. So we make sure as a team, so it was me, Teja, Ravinder Garu, and so whenever there's a lot of combinations, we all make sure that it was always like a teamwork. So we try to understand what the other person's dialogue is, what they are saying, what is our cue. So it was always like it was like a chain reaction. ఓకే, సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన రిమైనింగ్ ఫిల్మ్స్కి, అండ్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ హ్యాస్ అ యూనిక్ స్టైల్ బికాస్ డైరెక్టర్ ఈస్ డిఫరెంట్, స్క్రీన్ ప్లే ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో మరి ఎస్ఎస్ రాజు గారి డైరెక్షన్లో మీరు లైక్ అబ్జర్వ్ చేసిన వరకు సమ్ మైన్యూట్ పాయింట్స్ టు బి నోటెడ్ అనేవి కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆర్ దేర్ ఎనీ వన్? He is actually he's very calm, he's very soft spoken, and he knows that this is my shot. This is all I need. So he will come, he'll tell us what to do, and as soon as he gets it, that's it. There's no let's take an option, let's keep this. There's nothing like that. He knows what he wants, and after he gets that planning is done, it's over. ఓకే, సో బేసిక్గా ఏదైనా ఫిల్మ్ హిట్ అయ్యేదాన్ని బట్టి, లేదంటే మన క్యారెక్టర్ మనల్ని ఆడియన్స్ ఎంతవరకు రిసీవ్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి పాపులారిటీ, ఫేమ్ అనేది ఉంటుంది. కానీ మీరు అలా కన్ను కొట్టగానే అలా అందరూ సెట్ అయిపోయారు ఒక్కసారిగా. ఈజ్ ఇట్ టఫ్ ఇప్పుడు మీరు ప్లే చేస్తున్న క్యారెక్టర్స్ని ఆడియన్స్లోకి తీసుకువెళ్ళడానికి? బికాజ్ వాళ్ళకి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి హై ఉంటాయి, దే ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ అండ్ దే ఎక్స్పెక్ట్ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ఫ్రమ్ ప్రియా. సో is that the journey is being tough? I feel like I definitely escaped that initial struggle that usually people have. Right. Yeah. There I feel like luck favored me. But then again, everybody's struggle is different. So for me, I might have avoided the initial struggle. But from there on, the struggle is to maintain what you've created. Yes. So there's always this expectation on you that if she is there, so I bring some sort of value to something, no? So I have to like do justice to it. So that's why I've like been very slow and very careful about selecting the kind of movies that I want to do and the kind of characters that I do, because as of now people see me as the girl next door. So I feel like that helps me a lot, and I want to like keep experimenting on different roles so that it will reach people and they'll see me in different shades. సో ఎలాంటి షేడ్స్ ఇంకా ట్రై చేస్తున్నారు? ఇంకా డిఫరెంట్ షేడ్స్ వచ్చాయా? ఇప్పటి వరకు మీరు చెప్పినట్టుగా గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ వరకు రీచ్ అయిపోయారు లైక్ ఆడియన్స్ అందరికీ. నెక్స్ట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ షేడ్స్ వీ షుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్? I feel like they should be able to see some sort of growth, or there should be variety in what I'm doing. That's it. So every time I can't be that girl next door. Something should be new, something should be unique about every character that I portray. So that's the only thing. I feel like even as an artist,
you've completed 2 movies, then you're doing your 3rd movie. There's this sort of responsibility on you that, you know, you show a sort of growth as an artist. So that's the only thing. That's the only thing that I keep in mind. Okay. So after completing 3 films, any change in your style or in your performance? I really don't know if there is any, because only when you watch something and you receive the feedback, you'll understand. Only the response will help you understand if there are changes, and you'll always learn from your mistakes. So I feel like from the first movie, definitely I've evolved a lot, and there are certain things that you need to, you know, keep in control. Maybe your natural mannerism won't work for the character, so there are certain things Right. that you need to keep in control, and, you know, be very careful about when you're acting. So I feel like that way, with every movie that I'm doing, I'm learning new things. ఓకే. సో దెన్ ఇష్క్ మూవీలో ఆ క్యారెక్టర్ ప్లే చేయడానికి ఏ ఎమోషన్ని మీరు హైడ్ చేసుకున్నారు, ఆర్ ఎల్స్ ఏ ఎమోషన్ని ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆర్ ఏమంటారు గెస్చర్స్ కానీ ఏమైనా? Gestures, I feel like when I'm naturally, I'm just being myself. When I'm being myself, I initially in my first movie also, so I do a lot of head shaking. In my first movie, if you notice, you'll see a lot of head shaking when I'm naturally me. And then, you know, so minute expressions keep changing. My eyeballs won't stay in one position. It'll keep Yes, changing. yes. So all these things you have to voluntarily control when you're acting. You can't always be yourself. If it's like a bubbly, chubby character who's running around everywhere, you can understand. But certain things you have to, like, you know, control and like change when it comes. Then I had like a bad habit of, you know, I always had my chin up. Yeah. So Chin up, yeah. chin up, chin down situations. Huh? Yeah, so Okay. the first time I was doing my Kannada movie, there was this chin up situation where before action, every time the director would have to tell me, Priya, chin down. Chin down. So I feel like after you experience all that, then you know, consciously you will make sure to change all those tiny things. Now when I speak, there's no lot of head shaking. Actually, I'm observing. Yeah. చాలా రిజర్వ్డ్ గా కూర్చొని ఓకే It has ఓకే changed in these years. Yeah. సో యు ఆర్ టూ మచ్ కంట్రోలింగ్ యువర్ ఎమోషన్స్. Not, I mean, I got used to it after a point. Okay. When it's all these, it's like your, you know, what to say, it's your natural mannerism. So when you are curbing yourself from doing that and for a long time, then you get used to it. So then the next thing becomes your mannerism. So now I'm like, you know, I'm used to like being very calm and composed. So it's always like this. ఓకే. సో ఇన్ లైఫ్ మనం ఏది అనుకునేది అనుకున్నట్టుగా ఎప్పుడు జరగదు యాజ్ యూజువల్. సో అండ్ లైమ్ లైట్లోకి రావటం, లైక్ స్టార్డమ్ అనేది రావటం కూడా ఐ థింక్ మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉండకపోవచ్చు అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. సి all of a sudden new life started for you and all people are receiving warmly. Then currently what situation you are in? Currently, I feel like I'm in the same situation where I was years ago, where I was trying to like figure out what is happening around me. So even now I feel like I am there only. Like I don't see myself as a huge star or anything. For me, in my mind, I'm always a newcomer. I'm somebody who's just learning and I'm just starting, and I have a long way to go. It's just the starting, the beginning of my journey. So for me, it's always like that. For me, I always approach things with, you know, a fresh a fresh viewpoint, so that I get to learn from, you know, every movie that I do. ఓకే. సో ఇంకా తెలుగులో ఎవరితో వర్క్ చేయాలని ఉంది? It's a long list. I would like to work with everybody if possible. Anyone? Immediately the next project? Immediately the next project, Allu Arjun garu. ఓకే. అప్పటి నుంచి అల్లు అర్జున్ గారు కన్సిస్టెన్సీ అనేది అలా నడుస్తూనే ఉంది. ఓకే. సో అల్లు అర్జున్ గారి ఫిల్మ్స్లో మీకు ఏది బాగా ఇష్టం? It's hard to choose because a lot of movies name also I don't really remember because I was that small when I was watching it. So his movies are the only movies that, you know, come dubbed in Malayalam. So I used to watch it in Malayalam in the TV. And we were all like huge fans of his, you know, dance moves and all that. So I remember I've watched Bunny, I've watched Arya, all that I've watched when I was really small.
ఓకే. సో పర్సనలీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ప్రియా ఈస్? Like this only. అంటే ఏదైతే తన ఇన్నర్ సోల్ ఉందో అది బయటికి ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందో, ఆర్ ఎల్స్ యూ కీప్ సంథింగ్స్ అసైడ్ ఆర్ హైడ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద కెమెరా ఆర్ మీడియా? Nothing like that. I feel like I'm like this only. Like personally, for me personally, if I can't be someone else on the inside and show something else on the outside, it'll definitely, you know, show on my face. So I'm very expressive that way. So I can't like be another person behind and then. So I am always like this. I'm very like quiet, calm. Yeah. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఎంజాయబుల్ మూమెంట్ రీసెంట్ టైమ్స్? Recent times I must have enjoyed when I was in Russia. I was with my friends. That's when I had fun. వాట్ మేక్స్ యూ సో హ్యాపీ? I don't really know how to answer that question because I believe not everybody is always happy. It's, you know, There life are some particular points. where you have your ups, you have your downs. Yes. So I don't think I'm somebody who's constantly happy. I'm again a very, you know, normal human being who has her ups and downs, and I go through my different emotions in the, you know, span of one day itself. So I don't know, for me I feel like very little things make me happy, like the tiny things in life. Maybe like if I go for a drive or if it's raining, things like that make me happy. Okay, watching a good film. Yeah. Okay. So sudden exposure to the media or sudden exposure to different states. See, ఏదైనా కొంచెం డిఫికల్ట్గా అనిపించిందా? Not really. I mean, personally, there's not a lot of change, but the only thing is you're so new at it that everything around you changes like in a snap. So you have to get adjusted to it. You have to adapt. You should know how to behave in public. So I can't, like, if I'm alone in a room with my parents, how I behave there, I can't go out and behave like that. So you have to be well guarded, and you know, you should be very careful. So only that adapting from here to there is, you know, it's not hard, but it's a new experience. It's a learning. ఓకే. సో ఎలా, ఏ బేసిస్ మీద మీరు స్టోరీ సెలెక్ట్ చేస్తారు? ఎవరైనా గైడెన్స్ ఉందా? Not really. I just discuss the story. If I get a narration, I discuss the story with my parents and I ask for their opinions. But ultimately, I'm the one who decides if I want to do it or not. If I feel like, as an audience, if I will watch the movie, then yeah. ఓకే. ఫైనల్లీ మా తెలుగు ఆడియన్స్ కోసం ఏదైనా కొంచెం తెలుగులో నేర్చుకున్నది ఏమైనా ఉందా? అపార్ట్ ఫ్రమ్ అందరికీ నమస్కారం. ఏం చెప్పాలి, కొంచెం కొంచెం తెలుగు I can speak. ఓకే. Basic, that's all. Okay, but your voice is so sweet in Telugu accent actually. Maybe Expect because cheyacha next film ki? definitely I would love to dub in Telugu because I feel like that's how my character is complete when my voice is given. So next film I want to try dubbing also. ఓకే. సో ఇష్క్ టైటిల్ బేస్ చేసుకుని ఒక చిన్న టంగ్ ట్విస్టర్ చేద్దాం. ఎలాగో మీకు కష్టం అవుతుంది కాబట్టి నేను చెప్తాను, దాన్ని రిపీట్ చేయండి. సో ఈజీ. అంటే ఇంకా ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశారు కదా జర్నీ, అప్పుడే కష్టపెట్టడం దేనికి. Okay. ప్రేమించిన ప్రేమ, ప్రేమించిన ప్రేమ, ప్రేమ ప్రేమకై, ప్రేమ ప్రేమకై, ప్రేమించిన ప్రేమను ప్రేమించిన ప్రేమను ప్రేమిస్తుంది. ప్రేమిస్తుంది. జస్ట్ సే ఒకసారి మా ఆడియన్స్కి ప్రేమగా ఏదైనా లవ్ యూ కానీ ఏదైనా చెప్పేస్తే దే విల్ బి హ్యాపీ స్లీప్. నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం. మీరు అలా నువ్వొక్కరు అని సింగులర్గా అంటే మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఏమైపోవాలి? తెలియదు నాకు, గ్రామాటికల్ హియర్ అండ్ దేర్, ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే. ఎనీవేస్ వీ లవ్ యూ అండ్ వీ కీప్ సపోర్టింగ్ యూ. బేసిక్గా డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్తో మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలి, మీరు అనుకున్నట్టుగా డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్తో మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. Hi, this is Priya Warrior. Please subscribe to TFPC.